Helga, aren't you gonna make... And update the title. On day 7. Thanks for the good luck. Gotta collect the skulls first before we put any of that luck to use. I hate that I have to do this at the start of every stream. Just 15 minutes of collecting the skulls. So a lot of people have asked how I do this, and no one's here to really hear the answer because I do it at the start of the stream. But as you see, I save and quit to the main menu. I choose a profile, and each of them has a name. So I'm choosing this one says Blind German, which is my German profile save that is standing directly next to the blind skull. I made a bunch of different profiles. Each of them is named for which skull they're standing next to, so I can go through the levels and quickly collect all the skulls. The way you have to create the profiles is you have to create a new profile, but when you do that, it doesn't have any of the missions unlocked. So then you have to unlock all the missions up to that point, and then you have to know the game good enough to get a checkpoint. So some checkpoints can be delayed, sometimes you can move the skull, so you have to use different tricks to get a good checkpoint for the skull. But if you do that, you can be standing directly on the skull. A lot of my checkpoints are pretty good here. Some of them I've messed up. Some of them, like, I accidentally have used the profile and, like, changed where it's standing. But most of them are pretty good.
Shipmasters. Famines. How much time do I think I can take off the current record? About 3 hours. That may have sounded like a joke, but the current record is 5 hours and 42 minutes by Jerv. He's the only one who's ever done this. The route I'm doing and the strategies I'm doing are going to give me a time of about 3 hours. So I'll be saving like 2 hours 45 minutes, somewhere around there. Assuming I can successfully complete a run. This is more of a can I complete it, not really a time-based challenge. If I complete it, it will be the world record for time as well. The challenge is to survive. You have to... Beating this game without dying is really hard. There's just a million places you can, like, just fail and fall short. You have to have a plan for everything. And it's a 3-hour plan, and you have to know, like, every step of it, like, every half second of the 3-hour run, basically. And it's not just stay on the route, it's like, okay, something went wrong, what do you do? I assume most of the records I set in this game will never be broken again. Not because they're unbeatable, just because nobody's gonna grind this game again. It's old. I don't think anyone in the future is gonna bust out the 360 and try to beat my times. And if they do, they're gonna realize how much time it would take. And they will say, okay, I don't want to do that. I don't know, some random committed speedrunner could come out of nowhere after like the Halo 2 remake if they do it or something and try the original version, but the Halo 2 Classic's just such a niche version at this point. People are more familiar with Master Chief Collection.
Which skulls do we have left? What am I loading up here? This is Angry. Angry Ghost, Iron, Black Eye. Almost done. You guys know this skull is unique in that it becomes a third weapon. You can't tell because I don't have weapons, but right now, I can't drop it. I can switch and shoot my beam rifle, and I can shoot my carbine, and now I'm holding the skull again. So if you see, when I die, I'll drop the skull. It's a third weapon. They have a typo in the scripts. They used the wrong version of that skull, and so instead of being droppable like every other one in the game, that one becomes permanently in your inventory as a third item. Run's been terrible. That changes today. Early bird gets the world record, that's what they say. Oh, the chest scene is on. Wait. Is this on? Okay, you can't see. Let's do the. I want to do the minute cryptic. Let's do the minute cryptic. You guys see this? Oh, I already did it today. Oh, I must have did it last night. At like midnight. I already did this one. I got it. I got it 1 under par. Oh, I forgot to pick up the skull. Well, so much for that. What do I think of the new trailer? I think it looks fine. I don't know. I've seen a bunch of negativity everywhere about this and that, but like, I don't know. None of the complaints seem real to me. Everyone just wants to be negative. It seems fine. If you don't want to play Halo 1 Remake, I get that. Like, I understand the questioning, like, why it exists, and I understand questioning the lack of multiplayer, but being mad about, like, I don't know, they're cartoon characters in a video game, and people are, like, nitpicking, like, his visor looks wrong, or the arts. I don't care about any of that, dude. None of that matters to me. Like, it looks like a fun new Halo game, or a new campaign. My computer's not gonna be good enough to run it, so I don't even really care that much. I'm not even gonna be able to play it, but it looks fine. It just looks like a Halo 1 remake. My real question is, who asked for a Halo 1 remake? And my second question is, why no multiplayer? But yeah, the new levels sound interesting. I heard there's like a space battle or something. Sorry for spoilers. I saw the trailer. I assume you guys did too. I don't really care about lore, so the lore aspect doesn't really interest me. But it looks cool. So I'm moving the skull here. Hope that doesn't go too far. Okay, it didn't go far at all.
because I want to get a better checkpoint. The checkpoint I have sucks. I'm gonna try to move this skull and get a checkpoint with me standing closer to it. I think I know what I did wrong to not get the checkpoint that I want. Is the scarab here? It should be here, right? Yes. Weg von der Tür! Hey, Mistkerle! Talk, talk! Can I get a check? Yes, we got it. Okay, that's what we wanted. That's way better. Now I don't have to, next time I do this, I don't have to walk so far. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut, blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung, blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment, ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. What's up, Peps? Alright.
Here we go. First run of the day. We're gonna make it out of Cairo. We're not gonna be an armory all day stream. Enter-Truppen unterwegs. An alle, besetzt Kampfstation. Why are you like this? Vorsicht Aufprall. Okay, well, first run doesn't count. We're gonna be an armory stream. Why did he not enrage and how did he just instant melt me? Anybody watch the basketball game last night? We got a series, it's heating up. I was worried the Knicks were gonna sweep it and it wasn't gonna be fun basketball, but can the Spurs pick up another one? Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Are Morgen you frisch heartbroken vom about the Sonntag. Thunder? Ganz cool bleiben, bis sie sich an die Yeah, Neuerungen they gewöhnt haben. Als erstes they had a testen Sie chance jetzt for die sure. Einrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. And Chet just sucks. Chet took 2 shots or something the entire game, which is absurd. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert I think they said he didn't take a single shot the entire second half. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. I mean, I understand, like, Also, Johnson. sometimes a lot of his job can Schaffer, sometimes be like facilitating a rebound and then a fast break for his team, and there was a lot of fast breaking happening in the game, so he wasn't able to get back into the play on offense a lot. But 0 shots in the second half of a Game 7 Finals, you got to start getting involved in the offense. You were expected to score some points. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. I think that was one of the problems, though, was that they kept getting fast breaks, and he kept trying to get back into the play, and he was basically running up and down the court doing nothing. But also, I'm not a super basketball expert, so I just watch it and pretend I know what I'm talking about. It's still, I mean, you don't have to be an expert to know that, like, your number 2 star player needs to score more than 4 points in the Game 7 Finals. The guy who was supposed to be, like, Wemby's rival, Wemby's out there straight blocking and styling and superstar, and Chet is supposed to be somewhat a rival, and Chet's just nowhere.
Übersicht auch frei. Well, if he had no confidence before, it's surely gone now. It would be a hard time mentally. Türen dicht machen. Please. I thought I killed you. Alright, pretty fast. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Manta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Ain't no way I'm gonna die. Man, how did you not get back smacked? That was so fast, too. What's my thoughts on the Steam machine? You're at the point where you want a game on the couch. It's either that or the new Xbox. I don't know, is there a reason you can't just cast your computer to the TV on your couch? I feel like PC gaming does everything console gaming does. If your computer's good enough to play games, you can just cast it to your TV. Either get a really long HDMI cord or some casting solution. But I don't know anything about the consoles. I just feel like I wouldn't buy a console. Like, if I'm gonna spend, like, close to $1,000 on gaming hardware, I'm probably gonna just upgrade my computer. Der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich halte jetzt die And then if
Is there good casting out there? I'm not sure what all the setups are. I actually have a TV behind me that my PC runs to with an HDMI cord if I want to like throw on movies and stuff and watch from my couch. It's nice. I can use my wireless mouse from my couch and just like it's just like having what like I can watch or play anything on my TV up from my couch if I wanted. But I use an HDMI cord. It's like one of the like slightly longer ones, not like crazy long, but like one of the like 15-foot or something. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Maybe 10-foot, I don't know. Funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Boop, 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 boop. Alright, what do we got? Alarm. Entertruppen unterwegs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I really wish I didn't die on that one. That was a fast start. That was my fastest start so far. So annoying. Alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Ich wollte gerade aufgeben, Sir. Hochtüren dicht machen. Waffenschränke öffnen. No. I shouldn't have gone for that one.
Hit him with the cobra. You're not gold, are you? Are you gold? You are. Is that everybody? Still one more. It's a grunt, right? Alright. Not bad. Oh, die verlassen die Athen. We're already right back where we were. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Alle Kampfeinheiten in die Druckzone. That fall off of him. This guy might not be enraged. That looked like it fell off of him. Where did he go? I don't see our friend. Dude, that's not fair. How did my plasma not stick him? That's where you're wrong, Joe. Blind is still on. See, but it's got you tricked. It's a good overlay. It actually it improves the viewer experience because it shows you that the radar is turned off. It shows you where my crosshair is. It shows you that we don't know how many grenades we've got. And usually I've got a sword, so I think it's a good overlay. I can't see it on my screen. I don't actually see. I still see nothing on my end because I'm just playing like straight from the Xbox. But I think for stream convenience, I think it makes the viewer experience better. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere. 110 streak. Das war's. Und Your jetzt message nochmal auf is das so untere. long it Okay. screws up the formatting on my Twitch screen. I can't even see how long Schalte your jetzt streak die is. Inhibitoren ab. It added a scroll bar to my Twitch chat, which is probably not intended. It's going to probably it's actually an annoying feature. Yeah, I can I have like two Twitch dashboards, so I can see it's 110 on my left, but on my middle Twitch, it's usually just a horizontal bar, and because your message is so long, it just added a fucking scroll bar. That's so stupid. Can you type a long message now as a test? Like, I want. Is it gonna put it all in one line now? I think I have to like refresh. I think this is like an exploit that breaks my chat, which is kind of annoying. Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter.
Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm, Entertruppen unterwegs. Vorsicht, Auftrag. Eindringlinge im Backbau entdeckt. Are you kidding me? Stop throwing shit at me, dog. He doesn't even see me. He's just like tossing grenades for fun. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hochtüren dicht machen. No. No, stop throwing shit. What are you guys doing? Oh my gosh. I let it play out just so you could hear it, Helpless. I was about to save and quit, but I heard the first note of it, so I let it go. If I would have done, I think you've seen it, I think you were here when I've done it before. If you pause frame perfectly, you can pause the frame that it actually starts the dialogue, and you can make it repeat over and over and over again. Where is it? Naja, der war With sowieso völlig regular veraltet. odds, I think Das hier it's ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von 1 in Sonnenbrand. 1,000 or 1 in 100 on like a certain. It's not all death types can do it. I don't Als think. erstes testen wir Ihre It needs to be like a Blicken Sie fall auf das timer or a untere splatter or Licht. something. Gut, blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. I'm Blicken pretty Sie noch sure. einmal auf das I don't obere. know if headshot Das deaths can do it. war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. And Alles in Ordnung. but Moment. they happen a lot more commonly because I have the skull on. It increases the frequency of rare dialogue. I don't know what its odds are with the skull. I think it's. I heard what it does is it flips the bit math. So like Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier 1 werden in Ihre wiederaufladbaren what 1 in Energieschilde 64 would getestet. Die Schilde Ihres neuen become. Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder That auf. right?
I can't remember how it works. It's supposed to make the odds a lot more frequent though. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie. I can't remember how exactly it does Oder it. er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Vorsicht, Aufprall! Eindringlinge im Backbau Pelican Deck. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Give me my headshots. Stop throwing shit. Hochführen dich mal. I'm dead. Wait. Seem to have gotten into a pickle.
Definitely wanted to break that turret. Don't break my shields immediately. Man, how did I not get shields off of that guy? I backsmacked him, man. I hate it when they had stupid front backs. If I got shields there, I would have actually been fine. Naja, der war sowieso völlig Does Cairo veraltet. Station suck? No, Cairo Station's really hard. I don't think it sucks. It's actually a lot of fun. It's one of the most fun levels. I don't mind grinding it. I know Armory sucks. Restarting to right here sucks, but Cairo's actually some of the most fun in the whole run. Gut, blicken You Sie really auf have das to like Unrecht. think In Ordnung, and blicken Sie noch like einmal auf das play Unrecht. and Das war's. Und outmaneuver jetzt the nochmal auf elites das in Hangar Unrecht. too, Okay, and throughout the rest of the alles level. in Ordnung. Moment. I don't know. I think Outskirts and Metro were boring. They're easy, but they're boring. Cairo's hard, but a lot more Wenn Sie fun. fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. I'm gonna. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder You know what? aufgeladen We're locking in. Oder We're er versteckt sich completing einfach hinter mir. this run. Sind Sie fertig mit dem Jungen? We're locking in. Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt Yeah, I nicht saw the einer an diesem trailer. Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alright. Gotta believe. Alarm, Entertruppen unterwegs.
besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hochtüren dicht machen. It almost stuck, man. That would have been crazy. That's not fair. Don't come down here. Or be up there. No! Dude, I almost got my shields back. Oh. And once I got camo there, it just came back right as I died. I was gonna be able to camo and get out of there. I'm gonna be honest, I don't really care to discuss the trailer anymore, or Halo 1. I can't even afford to play the game, like, it kind of just makes me sad to discuss it, and people ask the same questions over and over, like... I don't know, I don't get why everyone's being negative about it. If you don't want to play it, don't play it, like... And people just like to complain. I really don't care to hear anybody's complaints, like, just shut up. I just don't care. I don't care. Especially like the stupid nitpicky complaints like, oh, he's the wrong color. His visor's slightly wrong. Brother, shut up. You're a 30-year-old man talking about the visor color of a children's video game. I don't care. Like, it's a video game. Like, if it's fun, it's gonna be fun. If people want to play Halo 1 story, play Halo 1 story, but like... I'm not even, I can't even afford to play it, so I don't care that much. Gut, blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei.
Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm, Entertruppen unterwegs. No. Leave me alone. What are you doing, Scott? Eindringlinge im Backbord Pelican Deck. An alle, besetzt die Kampfstationen. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. No, dude, that one grunt just how did I not have as much? How did I not have more shields than that? That one grunt took me from full OS to like nothing. That's crazy. You guys think Marty O'Donnell's gonna win his race today for elections? There's a primary for Republicans in Nevada, and Marty's running for Congress. I hope he doesn't win, but he's probably gonna win the primary. I think he does. I hate when that guy pops up on my Twitter. I just clicked Twitter and he was saying, vote Marty. Don't vote Marty. I don't care, I don't live in Nevada. Yeah, me neither. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Moving to Nevada specifically to not vote for him. That's the strategy. Bewegen Sie sich, ein Gefühl dafür. Just move there so that you can send him a letter and tell him you're a constituent. I live in your county and I'm upset. You know, it really means something if it comes from someone from within. Aufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen?
Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. He just got comically splattered by that box. An alle, besetzt die Kampfstationen. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Was treibe ich aus? Waffenschränke öffnen.
Cortana, Lagebericht. Die Explosion I'm not kam gonna aus dem do Innern it. der You Athen, can't make genau me. wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. That was a little risky. Alle Mann in die Druckzone. He almost got me. That would have been crazy. Na los jetzt. Where'd he go? Eine Waffe oder eine Taschenlampe? How are you not in melee mode? Ain't no way, you're in melee mode! That's crazy. Is there a breakable in here? There is, isn't there? This thing, right? Pretty sure that thing just gave me. Na los, Chief, hier lang. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander aus. Zweite Echelon, kümmert euch um die Träger. Alle feindlichen Schiffe sind in der Todeszone. Die No, Kreuzer, zwei Marine. Sturmträger. You screwed me. I did not mean to grenade you, friend. An alle, Vorsicht Aufprall. Please, I can't hit him. There's some ammo, alright. Alarm, Eindringlinge im Backbau Trockendock.
Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Gutes Tag. Ich brauche einen sofort den Kapitän Delta. Please, just hit your dang stick, dude. Where are you? Where'd you go? Where'd he go? Alright, out of Cairo. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! Landet das nächste Mal noch Oh, I forgot one I did. No, don't do that. Lass dir ruhig Zeit, ich hab sonst nichts vor! Taten zählen, Junge, nicht Worte. It's not like we've been stuck on Cairo that long. Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Verstanden. Ich kümmere mich drum. Chief, viel Glück. Yeah, I've practiced the whole game.
dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Dieser Tunnel führt zur Brücke. Überall Ratten. Trotzdem besser als Schwimmen. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Verwirrt. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum die mit so einer kleinen Flotte kommen. Yo, ich bin am Stock. Die Allianz will sich neu formieren. Verhindern Sie das. Check this kickflip out. Yeah, not so much of a kickflip, more of a triple barrel roll, but we landed it, so we'll pretend it was calculated. You know, I just have a thought. I bet you could turret one of these shadows if you really wanted. Like, damage it. Could you, like on the straightaway that we just passed especially, like, I could, like, park right here and deal... Could I ever blow up the ghost on that straightaway if I did this? I don't know. Maybe. They have ghosts that I want to blow up.
Alright. Hey, das erinnert mich an damals, als ich Herpes bekam. Gehen Sie los, ihr alle folgen. I'm not with Am Arsch. Nette Begrüßung. Beep beep. Stick me. Wait, hold on. In Ordnung. Da drüben wird hart gekämpft, Sir. Nehmen Sie das. Alright, there's a deload you can do right here because I'm one shot. I'm gonna do it. I don't have to. I could have driven through. You actually don't usually take that much damage in this area, but better safe than on Cairo. That's what they say. Better safe than armory. If I do this right, and I like get high enough on this glass, then these guys will disappear. Why are you still there? Is everybody else gone? Are you just too close to me? I think that guy might just be too close. I think everybody else. Am I gonna regret this? The beeping has stopped. There was not a second turret? That guy disappeared off of his. Okay.
No, don't snipe me. Don't. In dem Gebäude sind ein paar Marines eingeschlossen, Chief. Konzentriert euch auf die Rays. Die sind am gefährlichsten. Ein Marine-Kommandoposten. Wir müssen denen doch bei diesem Scarab helfen. Sir, Corporal Perez, Kompanie A, Kommandostand ist da drüben. Der Lieutenant wurde beim Absprung getroffen. Wer hat jetzt das Kommando, Corporal? Sergeant Banksman. Er ist oben. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Als ich Verstärkung anforderte, dachte ich nicht an einen Spartan. Wir stecken in Schwierigkeiten. Blick, das ist pures Entsetzen. Marine, Habe ich Ihnen das Jammern erlaubt? Das hält wohl kaum an. Köpfe runter. Das Ding fängt wirklich an, mich anzukotzen. Marines, wir holen uns einen Scarab. I wanted his plasma weapon. I guess I'm not getting that. That sucks. Vorsichtig, Chief. Dieser Elite war ein Ultra und diese Piloten sind auch nicht von Pappe. Ooh, that was close. Wir sind der Arm der Prophetengebieter und Sie sind das Schwert. Seid still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder. Der Sturm hat unseren Anflug getarnt. Ihr lokales Gefechtsnetz müsste auch durcheinander sein. Das Überraschungsmoment ist auf unserer Seite. Vorerst.
Sie den Hangar und öffnen Sie die Tür, dann kann ich die zweite Lanze absetzen. I definitely messed this up, but I should be fine. Please be fine. Where'd that other grunt just go? I only killed one grunt. Where'd the other one go? Did he just vanish? Maybe I did kill both. About to get sold by the strongest grunt in the military. Ooh, I barely got away with that. Du kannst genauso gut aufgeben. Das tut weh. Elende Kreatur. Bleibt dicht zusammen. Du solltest die Überlegungen respektieren, Marionette der Propheten.
Don't stick me. I'm gonna have to ask you very nicely to chill out with all of that. Kümmert euch ihn, Brüder. Ich verteidige das Orakel. Seine Wahrheit soll nie verstummen. Mobilisieren ihre Luftstreitkräfte, Gebieter. Schnappt euch ihren Anführer, aber passt auf. Ich schicke einen Phantom zur Unterstützung. Alright, good Arbiter here. Yeah, what's up, Fortune? Early bird gets the worm. So I was thinking more about that crash and I had an idea. I think it's probably has to do with the fact that checkpoints happen on 2 frames. And I think if you have like a positive look angle on one of those frames and a negative look angle on the other of those frames is what causes it. But also maybe being in a vehicle is tied to it, but I think it has to do with like the 2-frame process of a checkpoint. Was ist hier passiert? Sag dein Bestes! Oh, also I had an interesting glitch happen. I had a true blind experience. Where not just was the reticle and everything gone, but all the text was gone. It had something to do with me playing multiplayer and letting my controller die in multiplayer. Then when I booted up campaign, not just was the reticle and HUD, but the pickup grenade text and all of the loading and checkpoints text was also gone. But one of the... Also, I think that it is like the compare thing, because you know when you get a checkpoint, it updates your hitbox, right? And that's why it like makes you get stuck inside boxes when we drive on Metropolis, for example. I think that when you're in a vehicle, if it updates your hitbox and it also updates your view angle, and it does the thing where it flips your view angle to the wrong side, I think the checkpoint causes the hitbox update, and then the hitbox update causes the crash, is my guess.
I didn't have to go back. But I didn't get overshield, did I? So I probably a good thing I went back. I don't think I had overshield just now. I don't really need it. But it is... You know you can break those things to get overshield? Shoutouts to game knowledge. I think if we really want to have a breakthrough in some of these glitches, we need to figure out exactly what the checkpoint script is doing. What is it? Where is it saving? What information is it saving? Oh, another thread to pull out on the same idea is, whenever I load checkpoints for my skull saves, eventually if I load them enough times, it will reset their look angle to be 0, 0 looking flat. So like, a lot of my skull save checkpoints, I'm looking at my feet because that's where the skull is. Sometimes when I boot them up, instead of looking at my feet, I'm now looking flat forward. So something with checkpoints when they save is like, has to do with look angle, for sure. It might be the failsafe defaults it to like 0, 0 or something, and that's causing the crash. I have no clue. Actually, maybe that is what's going on. Maybe the failsafe is activating. It's locking your view at 0, 0, but you're already at 0, 0, so that's what does it? I don't know. I think that there's some threads to pull. Well, I mean, I don't have the auto look centering feature turned on ever. Nobody does, but I don't think it's that. Maybe it's tied to that feature in some way, but I think it's just the default angle. I think it's just the checkpoint usually stores you with the correct angle, but sometimes when you save and quit, it doesn't. It stores you at the, like, if it messes up and gives you the wrong angle, then it will default and give you the 0. $640? That's not too bad, actually. Oh, you say your controls are all messed up? That's funny. $640, I said.
No way did he just damage me. Was that the one where I was playing easy and I stuck the Phantom and then the game crashed? Is that the one, Fortune? Because that one was crazy. That one was weird. I think that one that happened was actually a latent crash. I think the game glitched earlier and crashed later. I think that was like, you know how I got the text glitch on Quarantine Zone that one time and then I restarted and then the game crashed? I think it was that glitch actually. I think it was a delayed crash from earlier. Krieger, zurück zur Landezone. Der Gebieter geht weiter nach oben, trennt die Station ab und scheucht die... That was actually the best easy run I ever had that crashed on that Quarantine Zone clip. Dem wird das Kabel kaum standhalten. Is it normal that I remember random runs I had 6 years ago? Das ist einer. Bei den Propheten. Die Station schlingert ja vielleicht. Ein letztes Kabelgebieter. I don't think it was 6 years ago, quite that long either, but I do remember the crash. Yeah, the crash is what makes them memorable. I had a couple good easy runs to out of crashes. Das hat gereicht. Die Station ist im freien Fall. Der Anführer der Ketze ist unterwegs. Lasst ihn nicht entkommen. Wir bleiben hier, solange es geht.
That's a carbine guy, isn't it? I hate getting the carbine guy. Wait, no, that's not a carbine guy. No. It's gonna microwave me. Welch ein Wahnsinn! In einem Banshee entkommt ihr diesen Strudel nie! Moment, der Hangar! Dort war ein Seraph-Kampfjäger. Gebietet! Alright. Just gotta do the boss fight now. Not the real one. Yes, the real. Wir haben die Prophetensiegel gekauft. Mit einem neuen Kommando, einer neuen Flotte oder einem Versprechen. Große Reise. Sehen Sie sich um, Gebieter. Wie viele andere Einrichtungen erfolgt auch diese den Sparplatz. Aber wo ist die Waffengebieter? Das ist herausgesprungen. All die investierte Zeit und Mühe unserer Blutsväter, nur um diese Geschöpfe auf Eis zu legen. Mehrere Jahrhunderte älter als Installation alt war. Sie dient jetzt der Erforschung von Angriffs- und Verteidigungsmaßnahmen gegen die Flat. In der Tat habe ich den Bau der verschiedenen Alright, we're gonna make it out. geplant und überwacht. Und wo sind jetzt diese Götter? This will be a tight PB. Transzendiert? Wohl kaum. Ja, kommt, Gebieter. Ich zeige Ihnen, wohin Sie gelangt sind. Sir, wir müssen diese Geschütze neutralisieren.
sind im See. Hey, ich weiß, das war keine Absicht. Geschütz! Ziehen! Spot! Alright, this is officially our PB for this category here, for Deathless. So this level is pretty uneventful, actually. So losing my previous best run here is kind of annoying, but let's hope that nothing. So the ending is the hardest part. There's a couple things that can go wrong here on the end. I should still have a little bit of overshield here. We do.
that's bad. Komisch. Good thing we had a little bit of overshield. Unserer Landung, aber hält uns nicht für I besonders didn't mean to gefährlich. spawn those guys like that. Na, die werden sich wundern. Okay, well now we have no health. How do I bring the weapons I want? Without spawning better not get bugged here. Aufpassen, Ehrengardisten. That's crazy, I almost died. The dumbest death. Where'd he go? I don't see him. Found him. A little bit scary, but we're out of there. No, man! I was invisible, but he pushed, and then he instant meleeed. Fuck! I even had overshield. You don't even always die to that melee. Dang. Well, at least we can update our PB. Oh, that's just such a... That's not even where I should die on regret. Dang. Screwed it up. I could have played better. It was my fault. I was camo and then he pushed and the timing just got weird. I mean, sometimes you just like step out of the line barely and so do they and it just goes off the rails so fast. It was a good attempt though. That was my best run so far. If I just keep PB in every stream, then we'll be there in no time. I'm getting better. There's no doubt that I'm getting better. And as long as that's true, then we're definitely marching in the right direction. Where did I get to? I just got to regret right before you walked in. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben.
Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Well, at least we made it to regret. I can't be too Aber sad. nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, I shouldn't have died the way I wollen Sie did, mir though. nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alright, gotta lock back in for attempt number 2. Just do it all again. Vorsicht auftragen. Kann sich das... Jonathan! Deckung! Eindringlinge im Backbord Pelican Deck. An alle sämtlichen Tankstationen. Soll in Ordnung. Ich würde mich auch vor dir verstecken. Wiederhole, das ist eine Übung. Was hast du denn, du narbengesichtiger Bastard?
And I'm an insane clear. Is that everybody? No, there's still a ground. Where's the ground? Oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was I zurückgelassen think that was my haben. fastest one so far. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Alle Nicht-Kampfeinheiten in die Druckzone. I would have been so mad if that killed me. Brother, you have to die. Alle Nicht-Kampfeinheiten zu den Evakuierungsstationen. Why have you not been entering melee mode the last couple rounds? I stuck you, you're supposed to. Ist das eine Waffe oder eine Tasche? Ich war fast an Bord, als sie aufbrauchten. That was close. Wir sind am Band. Danke, Chief. Ich schulde Ihnen was. Brother. Hey, kann das sein? Hat die Malta die Eindringlinge schon verjagt? Malta, wie ist Ihr Status? Kommen. Ich glaube es nicht. Die ziehen sie zurück. Wir haben gewonnen. Hey, das ist übel. Wirklich übel. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander aus. Zweite Echelon, kümmert euch um die Träger. Alle feindlichen Schiffe sind in der Todeszone. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Jetzt wird's laut. Willst du mal nachsehen? Dämlack! Alle, Vorsicht aufprall. Kommen Sie! Chief, das hat wehgetan! Autsch, Sir! Eindringlinge im Backbau Trockendorf.
Cortana. Konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir! Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Feuerteam zum Habitat Delta. Sicherheitsstation 1 von Feinden eingenommen. I didn't stick you. Seems like that's a lie. Dude, there ain't no way. That was gonna be my, like, fastest. I didn't know that guy was up there. Also, if I just stuck that guy, the whole room would have gotten better. I don't know, I feel like I'm actually playing pretty good. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Do they play Moment. basketball again tomorrow? Is that, Inhibitoren ab. or is it Bewegen 3-day Sie sich, break um ein Gefühl again? dafür It's zu tomorrow, kriegen. Wenn Sie right? fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Yeah, they play again tomorrow. Passen Then Sie another gut auf, 3-day ich break. erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem wonder robust, if- sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden Who viel was schneller it? wieder Stella auf. type said they were betting the over. Did they reach the over? Der Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit Probably dem not. It wasn't that high scoring of a Wo sind game. denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Panik, ich halte die Hand. 216 was the over. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Gun. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune.
Vielleicht hat der Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Man, it's crazy how a run can go from just being like good, feeling good at the we're on to regret, and then you're just back at the start. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. That was a really encouraging start, though. Everything basically went according to my strategies. Even when it didn't, like, getting sniped, I still had overshield, so I knew I was okay. Aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. All right. Vorsicht, Aufprall! Eindringlinge im Backbord fertig entdeckt. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Türen dicht machen. Waffenschränke öffnen. Chill. Dude, just chill. You know, maybe I could have hid behind him. He might have, if I crouched all the way in the bottom corner, he might have lost his AI. And I could have used him as cover to hide behind. I'm not sure. He was probably close enough. So if they're close enough to you, they'll keep pathfinding to you and they'll try to sword you. But if they're in those stairs, they will lose their AI.
Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Und den Leuten... Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, alright, we go again. Vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe an. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große At least Sache. we got to update the PB once. Let's see if we can update it a second time today. Alarm! Entertruppen unterwegs. Vorsicht aufpassen! Eindringlinge im Backhaus verwendet. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Ich dachte, die hat alle auf uns erwischt. Hochführen ich Macht.
No. Ugh. That guy that was first. So I killed the elite closest to the middle on purpose. I leave the guy furthest away. He's not supposed to shoot at me that much. Just full melted, man. I'm gonna take a minute to do some super bounce in here and relax. I might play some chess. I just had a run make it to regret. I gotta cool down a little, I guess. We'll do another run. I'm definitely not done streaming. We've only been live for 3 hours. We got a lot more left, but I'm gonna probably play a little chess here. Yeah, let's play a little bit of chess. I'm gonna do like a few games of this and then I'll try more runs. Made it to regret, then we died. We go again. Nah, it was actually a PB. That was the first time I made it to regret. PB was Delta Halo before that. I'm not drawing this. What are you talking about? I'm winning. You think I'm gonna draw this? Yeah, draw. Maybe if you didn't spend 4 seconds offering draw.
we checkmated our opponent. We're the greatest. Did he just miss mate? I think he did. I gotta play better. Come on. Play better. But you didn't want to let me mate you at the end? He thought he was gonna flag me. Too fast. Too fast. He resigns? What? I guess I was about to miss this, but you gotta let me play it. I see the move now. I was considering playing this. I was about to see this, but Crazy resigns. You gotta make me play it. I should have played this differently once that happened, but whatever. We're lost.
can do, is there? 8. What am I doing? Okay. Expected me to play real moves. I don't care if he takes with the bishop here. I just want the bishop gone. I don't even care if he gets both my rooks. Do I? Okay, maybe I do care about that. Because now I can't. Okay, maybe I do care about that. I thought I could defend that square. Turns out I cannot. Brother, you can't keep missing mate. One more, then I'll get back to Halo. Oops. I've pinned myself twice now. Probably stop doing that. Okay, whatever. I don't know what I'm doing. Sure. This isn't checkmate. I just needed to play a move that wasn't checkmate because I'm so low on time. Okay, yeah, he's less happy now. I'm keeping it complicated. He's too fast. Alright, I'm gonna take a restroom break, get some water, and then I will be back on the runs. Give me just another couple minutes here and we'll do more. Appreciate everyone for watching. Restroom break.
Alright. You know, I wonder if we're gonna get the text glitch here. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben. Where am I smelling cinnamon? Is that my soap? Als What the hell smells like cinnamon? Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. What the hell am I Blicken smelling? Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt noch Am I mal having a auf das stroke? untere. Okay. Why does something smell sweet? Moment. It smells schalte like jetzt die Inhibitoren. cinnamon candy. Bewegen Sie sich, ein Gefühl dafür zu kriegen. I don't think that's my soap. Treffen Sie mich beim Zapper. What am I smelling? Passen Sie gut auf, Am I denn ich tripping? erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres Oh, neuen I Panzers think sind we did get the extrem text glitch sehr again. effizient. Bingo! I think it's either playing multiplayer or letting your controller die while playing multiplayer that does it. I think we're getting no text now. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Which is a bad glitch, I don't want Wo this. sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. It's also weird that it's persistent. Aber nicht vergessen, Glitches that are persistent across levels are some of the most interesting to me because, like, which flags stay set and which flags Wollen Sie mir don't. nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal... I'm not sure we got it. We'll know on the next level for sure. Vielleicht hat ja Lord Hughes vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. That's funny, Flea. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Did you watch the game or just see the highlights? Bei meiner Grundausbildung war das Could be an electrical Verteidigungsnetz issue. noch reine I Theorie. very much doubt Jetzt das. it's an electrical Kairo ist nur issue. eine That's an von 300 insane geostationären Plattformen. thing to say Dieses about a Halo MAB-geschützte glitch. schlägt What? I Schlagschiffe mean, der Allianz wie what? Butter. What do you mean it could be an electrical issue? Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nicht Oh, heil an the den cinnamon. Panzern vorbei. Like, what? Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alright, is there gonna be any text here? When I pick up these weapons... Okay, there is text. Then I don't know what causes that glitch. I'm very curious. I should go back and find that VOD. Yeah, people did... I saw the hooligans. See, if you're a fan of soccer, football's just right up your... I mean, basketball's just right up your street, right? Those are never fun clips to see. Why can't people just be nice? And it's one thing to, like, have fun and, like, be mean to the rival team as, like, a joke, but to actually, like, beat them up, give them a bloody nose, and steal their jersey is, like, a whole nother thing. Like, come on, guys. Chill out. The rivalry should just be yelling insults at each other while drinking. What are you doing otherwise? Eindringlinge im Bahnhof Pelican Deck.
No, it was actually a guy on the winning team that got beat up, but it was an away game. That's why. I wanted to get health, but I'm not gonna be able to. That's annoying. Obert. No, I got back smacked. Dang. I almost had him. If he would have been raged instead of punching, would have lived. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Alright guys, let's beat our PB again. We got to regret once. Can we see the regret twice? Alarm, Entertruppen unterwegs.
Get banished to the Shadow Realm, idiot. Alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hochführen nicht machen. Waffenschränke öffnen. Chill. Come on, man. He's nuts. He went after my teammate, turned around, got his AI stuck, and just started shooting. Come on, man. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut, blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune.
Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Wir sind im selben Team. Was hat er denn angestellt? Nur damit ich's weiß. Waffenschränke öffnen.
Still a grunt? Who's alive? How is somebody alive? I think the elite clipped into the floor. Because there was an elite doing the box animation. I think there's an elite in the floor right now. And we're on a soft lock timer. Unless there's a grunt up top. There could be a grunt up here. It's not full soft locked, but I'm pretty sure the elite that was hiding on the box right here full on clipped into the floor. As long as it's only one, you can still beat the room. If it was two, then you'd be stuck. I think there's a guy right under us. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Alle Lichtkampfeinheiten in die Druckzone. Alle Mann in die Druckzone. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taste? Alle, holt sich auch frei. Na los, Chief, hier lang. Ich No. war erst an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Rad. No, that should have killed. That was a backsmack. That was a clean. The second one was a clean backsmack. The first one was like most of a backsmack. This almost shows her heroic. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind... I really want to know what caused the text glitch where it was full blind instead of partially blind.
I think it had something to do with what I did in multiplayer. Suchen Sie bei I know that there's something with multiplayer that affects the blind skull because there used to be a glitch to get rid of the snow on lockout. You could turn on the blind skull and for some reason that would affect lockout. So there's something that goes on with multiplayer and the skulls. They probably, whenever one map loads and then another map loads, maybe it like leaves some stale references or something. Similar to QZ bug? No, I mean not hard to know if it was similar to QZ bug, but I think different because all text disappeared. So normally when I play this mode, blind is obviously active, but other text will pop up like checkpoint and pick up grenades and pick up ammo and weapon swaps. All of that shows up as text in the top left. Yesterday I was doing runs and it just stopped showing up. On MCC it never shows up, so that's normal. On Classic it always shows up. So the fact that there was a time when it quit showing up is weird. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. So watch, when I pick up this battle rifle, it'll display text. Yesterday when I was doing runs, that text stopped popping up. As well as all text. Like, every single bit. Alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Du nimmst mir die Worte aus dem Mund.
No, the grenade comboed me and made me lose all my speed. I got chain reacted by a grunt exploding. It blew up a grenade, which then made me just lose all my momentum. I hate this game. Slayer. Suicide. Does the text telling you how to play ever pop up in multiplayer? It doesn't, does it? I feel like it might though. Like the noob helpful text. There's not a setting for that, is there? Maybe on MCC there is. How could I make the like wait for shields to recharge come up, or I don't know how I could make it come up. So what if I walk around without using the right stick? It would eventually tell me to use the right stick. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo!
Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt Alright. Let's get down to business. To defeat the runs. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm, Entertruppen unterwegs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Where is he? Don't swing that. Eindringlinge im Backbord Pelican Deck. An alle, besetzt die Kampfstationen. Waffenschränke öffnen.
Will you stop throwing boxes at me? I stuck you. I know I did. Brother, you're supposed to be in melee mode. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Alle Nicht-Kampfeinheiten in die Druckzone. Alle Mann in die Druckzone. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Tasche? Oh! Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. That box gives you health, fun fact. I just went from beeping health to no beeping. You can tell it gives you health because there's a little health sign on it that breaks the Geneva Convention. There's some boxes in this game that have health values. So anything that you destroy with a melee gives you health in this challenge. With the Black Eye Skull, your shields never recharge normally, but you can get 1 bar every time you destroy something with a melee. So most people assume that only means enemies. Every time you destroy an enemy with a melee, you get 1 bar of health back. But it also applies to destructible objects like turrets or even allies. You can betray your marines to get shields. You can blow up fusion coils, and if the fusion coil explosion deals less than 1 bar of shield, it's actually worth it because you get a net positive on health. Anything that you can destroy. And some boxes have a hidden health value, even if they don't look blown up. For some reason, they do get destroyed. So you'll see me stop and randomly punch a box sometimes. It's either because I'm trying to move the box to hide myself, or the box just happens to give me shields for some reason. Chief, finden Sie die Bombe. Im Laufschritt. Cortana, Ziele aussuchen und Feuer frei. There's a couple other random objects that are good to know. Just as if you get shot, it's that's a nice backup pool of health. A lot of this route is about managing your health pool. So right now I've been shot a little, I don't have full HP, but I have enough, I'm not beeping. And now I'll be able to get a little bit more. Now that I've cleared the bugs, I can get health off of this guy. So now I have 1.5 bars.
And now I have full. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf So den full ersten health in this Träger. game is Admiral, knöpfen Sie sich den normal zweiten shield and then 2 bars of over shield. So you have 3 bars of shield, which is actually quite a lot. You can survive being sniped once when you have full over shield. So in some ways, the All Skulls On does help. I mean, obviously it's useful to have shield regen in tons of places, but having overshield is also useful in tons of places. It gives you the freedom to like do stuff like this grenade jump and still have health, which is nice. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. No. Why don't games use it? Because it only works for single player games. Die Sache ist dringend, Chief. You can't, it doesn't work the same for multiplayer. Los, los, los! I mean, that's basically how the ELO system started. True Skill was like a modified Glico system, and Glico is what I'm pretty sure Glico is what Lichess uses. It's either, so there's Glico and there's ELO and there's like different like types of calculations depending on how you want to do the distributions. Chess.com and Lichess use slightly different calculations. They're mostly the same, but that's like Halo 2's ranking system was originally like kind of what you're describing, but then you have to like weight it towards performance in a game. So Slayer maybe is easy because you just scale it proportionally to kills. Like the person who got the most kills maybe gets slightly more elo, but what about Capture the Flag? Is a flag capture the same as having the most kills, which is more important? What about King of the Hill? What about the weird game types? I mean, and even still, like, finding a flat number for how much a kill has impacted the win is not so easy. Different websites have tried different systems, like ESEA has its like RWS system and stuff. But most games do use a modified version of the chess system. It just gets way more complicated when you add a million variables. And then it's been found that people actually don't like to see the number go up and down. People actually prefer being grouped into buckets. So even though games do use the chess rating system, they hide that number and they put you in a bucket that becomes your rank, like gold or gold 1, gold 2, silver. So, like, Valve, for example, does give you a hidden number for like Counter-Strike ranking. Actually, no, they made it public for Premier. They used to do it like a hidden number, but now like Premier is just a public number. So I guess Counter-Strike does kind of what you want.
But I mean, you say why don't they? That is what they ultimately do what you're asking. But then the next question you have to ask is, now that you have a ranking system, how do you do team composition? So you have to select, there's 100 players, any of them can fill your lobby, they have a whole distribution of skills. How are you selecting teams? That's why you, I mean, that's your real complaint is team composition, not ranking system, I'm pretty sure. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Because all of the big games do use exactly what you're describing to get you your rank. Nicht auf der Ebene. Verrückt, ich weiß. Das erklärt. It's not so simple as win-loss, but it is a number. I mean, even games like Halo 3 had that same thing. You know, Halo 3 has a hidden number. There's actually like 100 different ratings after you get to level 50. You can, so people used to be what they would call locked in on their 50. You can rank up to actually like level 100 in Halo 3. And as long as you don't rank back down under 50, then you still stay at the displayed 50. Because there's a hidden number system in the background. Every game has a hidden number system in the background. I'm telling, there's a reason they do it, and it's because it's smarter. It's also just like, people don't like to see that exact number. It also just makes it easier to cheat the system. I don't know, like, most of the time they don't want to display that number, because if you knew exactly what it took to level up in a team-based game, people would only do that thing. Die Allianz will sich neu formieren. Verhindern Sie das. That's why you just make it be win-loss. But I mean, okay, so what if somebody plays with 4 really bad players and they end up playing against really, like, they smurf their way to like a perfect win-loss ratio? Are they the best player in the world? Like, where are you, now that this guy starts searching matchmaking, how do you make, it's, I mean, if it's only win-loss, it becomes very exploitable as well. You don't want the player, I mean, for the most part, like, winning is the most important thing, but, like, I don't know. If you win in Counter-Strike, you level up in Counter-Strike. It's tied to win-loss. If you win, you go up. If you lose, you go down. But the exact amount is what varies. Like, it is tied to win-loss. Like, it's... Everything you're asking for is what's implemented in the system, just with more nuance. Like, there's no rating system where if you win, you go down. Do I still have a little bit of OS? I think I do. I can't actually tell. Maybe not. Definitely not now. Wish that grunt didn't just get off the turret. Get around the corner! I should live. I should be fine.
Okay, we're fine, we're fine. This is a really fast start. Wait, I don't like you guys. You guys just get in the way. They make you flip easier. I have double overshield, so it's not that I'm at risk of dying as long as I can drive pretty well. If you blink and you miss it at the start of the level, I got overshield by meleeing the barricades. Those toll booth arms at the very start of the level that I broke. Each of those gave me 1 bar of health. These little things right here. These toll booth arms. If I wanted to get more, I could get out and break them, but there's banshees that come, so I don't have time to stop. I don't actually need any more shields than I have right now, because I get some right here. These things are also breakable. And this is, like I said, you get 3 total, and there's 3 bars of health. Da drüben wird hart gekämpft, Sir. Nehmen Sie das. My rocket didn't kill this dude. And it blasted a car in my way? That's annoying. Okay, I survived. I should not shoot that rocket next time. I had to adapt driving there. That's bad. I need to get health off of this guy. Will you die in 1 melee? Uh-oh. We didn't mean to fall down here. Fuck, man. I didn't have enough health, and I tried to melee backsmack that jackal, but my melee didn't hit, so he dropped his weapon and ran. Then I got him the second time, but when I got him, I fell through to the bottom area. I was screwed by the snipers. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut, blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung, blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment, ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo!
Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Man, this challenge is a slog. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm, Entertruppen unterwegs. Move! We gotta go! Ich wiederhole, das ist keine Übung. That's not fair. Oh, I screwed up my camo timing. What's up, on fire? Deals keep you coming back. You sure it's not armory that brings you back? I had a sick run to regret earlier, but all good things die. We'll get back.
want to make it back to Regret. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe an. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. Augen auf! Vorsicht auffahren! We're going back to Armory because this Zen Buddhist ass elite can cheat and spin his body in 360 degrees. Ugh. Why is he not enraging? Why is he able to spin like that?
one more run, and I might take a break and actually come back later tonight. I've been doing early morning streams and saying I might come back, but then it's always too late. So I don't know. Maybe I should take a break earlier and then actually come back later tonight. If this one dies, I'm gonna take a break. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. I'm gonna get a good run here, or I'm gonna take a break. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit I already got one good run this session, so I can't be too mad. I usually only get one good one a session, so I should just take my good run and chill for the rest of the day. I'll come back tonight, I think. It's still early in the day. Or maybe we'll get lucky and we'll just get the god run right here. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. Enrage! Brother!
Alle, besetzt die Kampfstationen. Where did that grenade come from? The box? I was just about to do it, you big meanie. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Wann hast du Sprüche drauf? Hochtüren prima. Waffenschrank geöffnet. Are you guys gonna kill me if I hide here? I think the answer is yes. Definitely meant to be a plasma. Okay, not too bad. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. How are you enraging from so far away? Alle Mann in die Druckzone. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? No, man. He enraged too quick. I think I'm gonna take a break. That was a good attempt, but
I think I should take a break. Slayer. I'm gonna come back in the evening. I'll definitely come back tonight. But I'm gonna call it quits for now. I gotta take a break. I gotta get some food. Thanks everybody for watching. Thank you guys for hanging out. Is Zeus still alive? I saw earlier. Guess I'll raid Zoo. See you guys tonight.